Hello students, in our previous lecture we are start to discuss the ITR number second, that is income tax return form number 2. Income tax return form number 2 is applicable to the individual and HUF who does not carry out business or profession under any proprietorship. Okay, in our previous lecture we are discussed the part A. In ITR 2, part A includes a general information relating to the SEC. Okay, then we discuss a Schedule S. Schedule S is relating to the details of income from salary. Schedule S includes the employer name, nature of employer, address of employer, then compute a salary. Then Schedule HP is related or relating to the details of income from house property. So here house property 1 and house property 2, because the ITR 2 is applicable to the individual whose income from house property, whose income from more than one house property. So the SSC will fill the ITR 2 form whose property is more than one. Okay, then next one is capital gain. Okay, schedule capital gain CG. CG relating to the capital gain. Capital gain includes short-term capital gain as well as long-term capital gain. Okay, so we already discussed which points are covered under capital gains. Okay, and which information we have to fill during filing income tax return form number second. So short-term, long-term capital gain includes a immovable property and a movable property. Okay, immovable property includes land and building. Immovable property includes land and building, and movable property includes shares, debentures, bonds. Okay, so calculation is the same in respect of short-term capital gain and long-term capital gain. Okay, then we discuss the schedule number OS. Schedule number OS is relating to the income from other sources. Okay, here income from other sources. Income from other sources includes gross income chargeable to the tax at normal applicable rate, then dividend, then gross interest, dividend taken into consideration those which is not exempted under section 10 subsection 35 and 10 subsection 34 35. Okay, then interest on saving bank account, then interest on deposit include bank, post office, etc. Okay, so here we study the income from other sources also. Then here we also studied a set off of current year losses against the current year income. Okay, then we also studied the details of income after set off of brought off losses of earlier years. Okay, it means past losses are brought forward, then here SSC will fill the information relating to the past losses. Then we studied a deduction under chapter 6A applicable to the individuals. Here 6A and deduction is divided in two parts, that is part B
deduction in respect of payment and deduction in respect of income. Okay, so deduction in respect of income, we already studied that ATQQB, ATRRB. ATQQB is the relating to the royalty to author, and RRB is the royalty from patents. TTA, saving interest on saving. Okay, TTB, interest on saving for senior citizen. Part B includes a deduction in respect of payment under section 80C. 80C, which means to contribute a certain amount or certain income in government scheme, and that benefit is directly to the government, so it is deducted, it is allowed for deduction. Then ATG, ATDD, ATE. Okay, so these are the deduction in respect of certain payments as well as deduction in respect of certain incomes. Then we discuss the schedule ATG. Schedule ATG is relating to the donation. Okay, so here assessee has to furnish all information relating to the donation. If the assessee were paid a donation to any temple, orphanage, educational institution, prime minister earthquake fund. Okay, so the assessee will furnish the necessary information here relating to the ATG section. Okay, 100% amount allow for deduction, 50% allow for deduction. Okay, then we studied a schedule AMT. AMT means alternate minimum tax payable under section 115 JC. We already discussed this section in our earlier lecture, that is computation of income from trust. Okay, so MAT provision we already discussed, same here is given. Now we are going to discuss the part B of ITR 2, that is part B of ITR 2, that is computation of tax liability. Okay, computation of tax liability of the assessee. Okay, so computation of tax liability of the assessee includes here part B TI, computation of total income and tax liability of the assessee. So here it includes computation of total income, it includes here salaries 6 of schedule S. So here schedule S salary is taken into consideration here. Then income from house property is also taken into consideration here. Okay, then capital gain. Now we put the figures which we already computed in the part A, schedule S, schedule HP, schedule CG and schedule OS. Okay, just put the figures here which we already computed in part A. So we already compute, if the salary we compute, then we put the figure here. If we compute income from house property, then we put a income from house property in column number 2. Then capital gain. So capital gain is divided into two parts, that is long term capital and short term capital. So first point is short term capital. So we put the figures of short term capital. So here AI, that is A1. Okay, A1 is the short term chargeable at 15%. Okay, then short term chargeable at 30%, short term capital gain. Okay, chargeable 15% into bracket is given here. 9(2) of item E, schedule CG. So we have to compute the income of short term capital gain, then we put the figure here. Next figure is 30% tax on short term capital gain, that is 9(3) of item E of the schedule CJ. Okay, then short term capital chargeable at applicable rate 9(4) column. Okay, which is given in the, which is we computed in schedule CG. So we already find out the 9(4) column, so only
put this figure in this column, okay, at applicable rate. Okay, then we make a total of short-term capital gain in 3AV. Next point is long-term capital gain. So long-term capital gain is same but rate is different. That is long-term chargeable at 10%, long-term chargeable at 20%, and the column number is given. Okay, we just put the figures here and compute a 10%. Then long-term chargeable at special rate in India as per DTAA, and then we make the total of these three column, okay, and put the total in front of 3B4, okay, 3B4, okay. Then we make a total capital gain, that is 3A5 plus 3B4, okay, okay, is a total put in 3C column, okay, 3C column we get a total capital gain. Then fourth point is income from other source, okay, income from other source we already computed in our schedule number OS. OS means income from other sources, okay. So just put the figures uh, in front of total other income or income from other sources, and make the total of 4A, 4B, 4C. We get a 4D, that is total income from other sources. Then fifth point is total heads or total of head-wise income, that is 1 plus 2 plus 3C plus 4D. Okay, so here we compute a 4 heads, that is income from salary, income from HP, income from capital gain, and income from other sources. Okay, so we make the total of these 4 heads and put the figures in front of column number 5th, okay, or in front of 5th numbers column. Okay, then a loss of current year set up against 5 total heads. Okay, so we deduct the loss if loss is incurred in current year. It means we set up the current year loss from the current year's income. Then those loss which is not adjusted in current year's profit are brought forward to the next year, and this brought forward loss can be uh, write down in front of column number 8. Okay, then we get income chargeable to the tax at special rate under section 11A, 112, 112A, etc., included in column 9. Okay, then we get a deduction under section chapter 6A. We already make a total of deduction in schedule 6A. Okay, in schedule 6A, deduction under chapter 6A. So put the total in front of column number 11 and make the total or deduct the deduction from the total income. We get a net total income, that is 9 minus 11. 9 minus 11, it means gross total income minus deduction. We get a total income or net income. Then 13 point is given here, that income which is included in 12 and chargeable to tax at special rate, total column, that is 1 of schedule SI 13. So here we put the figure. Then net agricultural income or any other income for rate purposes, schedule EI. Aggregate income, loss of current year to be carry forward, deemed income under section 115 say G, JC. So here we completed the how to compute a total income part B TI or T1. So here let's discuss the part B double TI. It means to compute a tax liability of the assessee. Okay, now we find out the total income. Okay, how to find out total income? Just put the figures which we computed in our schedule S, schedule O, PHP, schedule CG, and schedule
Oh yes, okay. No any other calculation is added here. Okay, just put the figures which we computed in our part A, schedule O, schedule S, schedule CG. Okay, then here part B TTI includes computation of tax liability on total income of the assessee. Now here we compute a tax liability of the assessee on his total income. So here first point is included in that tax payable on deemed total income under section 115 JC, that is schedule AMT, alternate minimum tax. Okay, alternative minimum tax, that is MAT provision. Okay, then we compute a tax, then we put the figure. Okay, we compute a tax and deem the total income at applicable rate, put the figure in 1A. Then B part, that is surcharge on tax. So we compute a applicable rate of surcharge on tax and put the figure in 1B. Okay, so what is mean by surcharge? So in our earlier lecture we already discussed the surcharge means what. So surcharge means a additional tax, or a additional tax is paid on a tax is called surcharge. Then we compute a 4% health and education cess on total tax of the assessee. That means total tax on total income plus surcharge. Okay, plus surcharge, and then we compute a 4% on total tax. It means tax plus surcharge. We compute a 4% education and health and education cess. Then we get a total, that is we make a total of 1A, 1B, 1C. Then we get a tax on, or total tax payable on deemed total income. Okay, then second part is tax on, or tax payable on total income. So tax payable on total income includes tax at normal rate, which means applicable rate is follow here on total income, and compute a tax liability on total income and put the figure in front of 2A column. Then B part, that is tax at special rate, we put the figure in front of 2B column. Then rebate on agricultural income, it means tax free for agricultural income, we put the figure into C. Then we make a total, and this total is put in 2D column, that is tax payable on total income to A plus 2B minus 2C. Rebate is also deducted from the income. Okay, so rebate means it is a exemption, or it is a tax free income. Okay, so tax free income is also deducted from the total tax payable amount. Then rebate under section 87A. So rebate means we already discussed, rebate means exemption or tax free income. Okay, so rebate is given, then we get a deduction, or then we get a rebate under section 87A. Okay, then tax payable after rebate, then surcharge on tax. Okay, then next one is surcharge include 25% of 16th second of schedule SI, 10%, 15% as applicable. Then we make a total 1 plus 2 plus 3 is equal to total 5, 4. Okay, then we add 4% health and education cess. Then we get a gross liability, that is 4 plus 5, 4 plus 6. Then gross tax payable. Okay, then credit under section 115 JD of tax paid in earlier year, put the figure in 9 number column. Tax payable after credit under section 115 JD 8 minus 9. Okay, then tax relief. Okay, total tax payable after credit, then tax relief under section 89. Ensure that the SEC submit form number 10E. Okay, so here we get a, or the SEC will get a tax relief under section 89, but here SEC has to submit or claim the form 10E, then he will get the tax relief under section 89.
then section 90A, then section 91. Okay, then we make the total, and this total is deducted from the gross or total tax payable. That means 10 minus 11D, we get a total tax liability of the assessee in 12 number column. Then interest and fees payable, if applicable, then we fill the information. Okay, for example, interest and fees payable by the assessee includes interest for default in furnishing the return under section 234A. It means the assessee does not furnish the return or does not file the income tax return within the due date, then he has to pay a interest to the income tax office or to the income tax department. So this interest is also included in the tax liability of the assessee. Got it? Got it? Yes, sir. Then next one is given here, that is interest for doubtful in payment of advance tax. Okay, section 234B. Then interest for deferment of advance tax, section 234C. Fee for default in furnishing return of income. So these are the penalties of the assessee, and that penalty is added in the tax liability of the assessee. Then we make the total of 13A, 13B, 13C, 13D, and that total is put in front of 13A, and we add this total in net tax liability of the assessee. We get a aggregate liability of the assessee. Then tax paid by the assessee. If any assessee has paid advance tax or TDS from his income, then we make a total of TDS as well as advance tax paid by the assessee, and as per the tax paid by the assessee and tax liability, we decide the tax payable by the assessee or the refundable tax from the income tax department. It means a refund of tax from income tax department to the assessee. Okay, so here remember that if the aggregate liability is more than the tax paid by the assessee, okay, aggregate liability is more than the tax paid by the assessee, then the amount is payable by, or tax is payable by the assessee. For example, here we put the figure, that is the tax liability of the assessee is rupees 10,000. Okay, and tax paid by, okay, TDS paid by the assessee amounted to rupees annually 8,000. Okay, it means aggregate tax liability is more, amounted to rupees 10,000. Okay, aggregate liability of the assessee is 10,000, but during the year assessee will paid only rupees 8,000 as a income tax. Okay, so here find out the difference. It means aggregate liability is more and tax paid by the assessee is a lower value. Okay, low. Okay, which means below the 10,000. Okay, below 10,000, but actual tax liability is rupees 10,000, and TDS is paid by the assessee during the year 8,000. So here 2,000 tax is paid by the assessee, or 2,000 tax is remaining to paid by the assessee to the income tax department. So here in amount, that is column number 16, in that case we have to or that assessee has to pay a tax amounted to rupees 2,000. Pay a tax amounted to rupees 2,000 because during the year the assessee's tax liability is 10,000. Okay, during the year the assessee's tax liability is 10,000, but the assessee has paid rupees 8,000 as a tax or TDS. It means the assessee will does not pay a 2,000. That 2,000 will be payable by the assessee to the income tax department. This is the first case. Next case is, that is 10,000 is your tax liability, and the assessee has paid 12,000 as a
TDS, then uh, TDS is more than the tax liability. It means the assessee has paid a extra tax. Okay, extra tax. So extra tax is refunded to the assessee. So we put the figure in a refund column, that is amounted to rupees 2000. Okay, got it. Okay, got it. It means, remember one thing, that if the tax liability is more than the tax paid by the assessee, then the difference is payable, and if the tax paid by the assessee is more than tax liability of the assessee, then the assessee will get a refund of income tax from income tax department. Got it? So remember with the help of this example. Okay, we already discussed this point in our ITR 1. Okay, in our ITR 1, that is refund of tax and tax payable. Okay, refund of tax and tax payable. Then next one is column number 18, that is detail or bank account details. So here the assessee has to furnish a bank details here, that is SL column or serial number 1, that is IFSC code of the bank in case of bank account held in India. Okay, so for in Indian banks the IFSC code is must for furnishing or for filing the ITR here. Okay, so IFSC code, then bank name, then account number of the assessee, then last column is tick mark on appropriate box for uh, refund credited to the bank account. Okay, so here the assessee has furnished or provided more than one bank account, then he will tick mark on appropriate bank, or as per their choice they can select the bank for refund of income tax. Got it? Okay, so here we put the IFSC code, then name of the bank, third column, then account number of assessee, and then the bank preferred by the assessee to get their refund credited to the respective bank. Then here note is given, minimum one account should be selected for refund of credit. It means assessee has select only one bank account for refund of their credit. Second one is, in case of refund multiple accounts are selected by the assessee, then the refund credited, then refund will be credited to one of the account decided by the CPC after processing the returns. Okay, if the assessee has selected more than one accounts, then the refund will be credited to one account of the assessee which is decided by the CPC after processing the returns. Got it? Then 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 next one is, then here after filing bank details, or after filling the bank details, now we go to next column, that is rows can be added required if required. For non-residents who are claim income tax refund and not having bank account in India may at their option furnish the details of one foreign bank account. So those assessee who is not resident and who does not maintain a bank account in India, but he claims to refund his income tax in his foreign bank account, then he will furnish a details of foreign banks, but only one foreign bank's details is furnished by the assessee. Okay, then row can be added by the assessee if required. Then column number 19, do you at any time during the previous year hold as beneficial owner beneficiary? So here information is given, the assessee has to tick mark on appropriate box, yes or no. Then tax payment is the given. Okay, so details of tax payment or advance tax and self assessment tax. Okay, that is 20 number column. Okay, then last one is the verification of assessee. Okay, so verification includes
here I means name of SEC. For example, here name I Nitin Tipale, son of. So here we erase the daughter. We erase means we then we fill the information of father's name, that is SEC's father name. Okay, it means here I Nitin Tipale, son of Madhukar Tipale, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief. We already discussed in ITR 1. Then here the self capacity as a self. Okay, here we put a self. Then next one is permanent account number. Okay, so here I am holding permanent account number, so we here put the account number, that is PAN card number of SEC. Then fill a date at the time of filing this ITR. Fill a date which we fill the ITR, and then signature of SEC here. Okay, so here we discuss the ITR 2. Here ends of ITR 2. So ITR 2 is a 27 pages ITR. Okay, so fill the necessary or required information. Okay, बघा मग ITR 1 हा 27 पानांचा आहे. आता ITR 1 काय आहे, तर आपण त्यातल्या सर्व बाबी इथं अभ्यासात घेतलेल्या आहेत. ITR 2 मध्ये काय काय इन्क्लूड आहे, तर ITR 2 मध्ये पहिला पार्ट ए आहे. पहिल्या पार्टमध्ये आपल्याला सगळी इन्फॉर्मेशन फिल करावी लागते. सर्व इन्फॉर्मेशन इन द सेन्स जनरल इन्फॉर्मेशन प्लस त्या SECचा इन्कमचा इन्फॉर्मेशन आपल्याला इथं काय करावा लागतो, फिल करावा लागतो. लक्षात आलं. मग त्या SECचा इन्कम काय काय आहे, तर आपण शेड्यूल एस पाहिलं, शेड्यूल HP पाहिलं, शेड्यूल CG पाहिलं. CG मीन्स कॅपिटल गेन. त्यानंतर शेड्यूल OS पाहिलं. ओके, त्या सर्वांची माहिती आपल्याला तिथं भरावी लागते. तिथं आपण त्या इन्कमचा टॅक्सेबल इन्कम चार्जेबल अंडर द हेड काढतो. तीच माहिती आपल्याला पार्ट बी मध्ये भरावी लागते. कशासाठी, तर टोटल इन्कम कम्प्यूट करण्यासाठी. ओके, मग टोटल इन्कम कम्प्यूट करण्यासाठी तीच माहिती आपल्याला इथं परत भरावी लागते. फक्त फिगर तिथल्या उचलून इथं आपल्याला ठेवाव्या लागतात, अमाऊंट इथं ठेवाव्या लागतात. ओके, त्याच्यानंतर आपण टोटल घेतो, कॅपिटल गेन प्लस सर्व हेड्स, म्हणजे जे 4 हेड्स आपण पाहिले त्या 4 हेड्सचा टोटल इन्कम घेतो. टोटल इन्कम मिळाल्यानंतर आपण किंवा ग्रॉस टोटल इन्कम मिळाल्यानंतर आपण डिडक्शन्स वजा करतो. ओके, डिडक्शन कोणकोणते आहेत, तर आपण पाहिलं डिडक्शन कोणकोणते आहेत ते आपण बघितलेलं आहे की ATCचं डिडक्शन, त्याची सुद्धा आपण इन्फॉर्मेशन ITR 2 मध्ये पार्ट ए मध्येच दिलेली असते, शेड्यूल 6A मध्ये. लक्षात आलं. तर ती टोटल फक्त इथं आपल्याला ग्रॉस टोटल इन्कम मधून वजा करावी लागते. आपल्याला नेट इन्कम मिळतो. नेट इन्कम मिळाला किंवा टोटल इन्कम मिळाला, त्याच्यानंतर पार्ट बीतला TI हा पार्ट चालू होतो, तो म्हणजे कम्प्युटेशन ऑफ टॅक्स लायबिलिटी. ओके, कम्प्युटेशन ऑफ टॅक्स लायबिलिटी. आता टॅक्स लायबिलिटी कशी कम्प्यूट केली जाते, तर टॅक्स लायबिलिटी कम्प्यूट करणं मी तुम्हाला सांगितले की SECच्या ॲप्लिकेबल रेटनुसार आपण टॅक्स कम्प्यूट करणार. मग आता इथं ITR 2 मध्ये दिले, डीम्ड इन्कम असेल तर त्यांना दिला जाणारा टॅक्स, टॅक्स ऑन टॅक्स लागणारा टॅक्स कोणता, तर सरचार्ज. सो हिअर वी कम्प्यूट ए सरचार्ज ॲट ॲप्लिकेबल रेट. ओके, म्हणजे ॲप्लिकेबल रेटनुसार आपण सरचार्ज कम्प्यूट करणार आहे. ओके, त्यानंतर सरचार्ज आणि टोटल टॅक्सची टोटल करणार. ओके, म्हणजे टॅक्स ऑन डीम्ड टोटल इन्कम प्लस surcharge on tax, we make a total and then we compute a 4% health and education cess on the total tax of the SEC. Okay, then we make a total and that total is called total tax payable on deemed total income, that is 1A plus 1B plus 1C. म्हणजे एक A, एक B, एक C यालाच आपण म्हणतो टॅक्स पेएबल ऑन डीम्ड टोटल इन्कम. त्याच्यानंतर दुसरा पार्ट चालू होतो तो टॅक्स पेएबल ऑन टोटल इन्कम. आता टॅक्स पेएबल ऑन टोटल इन्कम कसा कम्प्यूट केला जातो, तर नॉर्मल रेट प्रमाणे तो कम्प्यूट केला जाईल टोटल इन्कम च्या
वरती नॉर्मल रेट प्रमाणे आपण टॅक्स कम्प्यूट करणार आहे. त्यावरती परत बी पार्ट होतो की टॅक्स ॲट स्पेशल रेट, काय जे स्लॅब रेट आहेत त्या रेट प्रमाणे आपण टॅक्स कम्प्यूट करणार आहे. त्याच्यानंतर जे सूट दिली जाते ॲग्रिकल्चरल इन्कमना ती विचारात घेणार आहे. दिली असेल तर इथं विचारात घेतली जाईल, नसेल तर नील म्हटलं जाईल. आता डी पार्ट आपल्याला शोधायचा आहे, तो म्हणजे टॅक्स पेएबल ऑन टोटल इन्कम. कसा शोधला जाईल तर बघा, 2A प्लस 2B मायनस 2C. 2C का मायनस करायचं तर रिबेट आहे. रिबेट म्हणजे काय आहे तर ॲग्रिकल्चर इन्कमला सूट आहे त्याच्यावरती टॅक्स द्यायचा नाही, ते रिबेट मिळणार आहे आपल्याला, लक्षात. मग ती सूट आपण काय केली पाहिजे, वजा केली पाहिजे, त्याच्यावरती टॅक्स आपण देणार नाही. मग आपल्याला मिळेल टॅक्स पेएबल ऑन टोटल इन्कम. त्यातून ATCAचं रिबेट आपल्याला वजा करण्यास काय आहे, परमिशन आहे. बघा इथं तिसरा कॉलम, ओके. ATCA थर्ड कॉलम, दॅट इज रिबेट अंडर सेक्शन 87A. ओके. त्यानंतर टॅक्स पेएबल आफ्टर रिबेट. ओके, रिबेट वजा केलं टोटल टॅक्स पेएबल मधून की आपल्याला टॅक्स पेएबल आफ्टर रिबेट मिळणार आहे. मग त्याच्यावरती आपण सरचार्ज कम्प्यूट करणार आहे ॲप्लिकेबल रेटनुसार, लक्षात आलं. मग त्याचे ॲप्लिकेबल रेट इथं दिलेले आहेत. मग ते वजा सरचार्ज त्यामध्ये ॲड करणार, लक्षात आलं. कशात ॲड करणार तर टॅक्स पेएबल आफ्टर रिबेटमध्ये आपण सरचार्ज ॲड करणार आणि त्या सरचार्जला टोटल म्हणणार आणि ती टोटल 5-4 या कॉलममध्ये लिहिणार. 5-4 या कॉलमवरती परत आपण हेल्थ आणि एज्युकेशन सेस 4% काय करणार आहे, कम्प्यूट करणार आणि त्याची टोटल आपण 6 नंबरच्या कॉलममध्ये लिहिणार. आता या सर्वांची टोटल करणार, त्यालाच आपण म्हणणार ग्रॉस टॅक्स लायबिलिटी ऑफ द SSC आणि ती त्याच्या पुढे लिहिणार. आता ग्रॉस टॅक्स लायबिलिटी मिळाल्यानंतर काही क्रेडिट असेल तर क्रेडिट घेणार आपण सेक्शन 115 JDचं आणि टॅक्स पेएबल आफ्टर क्रेडिट म्हणजे 8-9 करून म्हणजे ग्रॉस टॅक्स पेएबलमधून क्रेडिट आपण त्यातून काय करणार, वजा करणार. आपल्याला मिळेल टॅक्स पेएबल आफ्टर क्रेडिट, लक्षात आलं. ती 10 नंबरच्या कॉलममध्ये आपण लिहिणार. त्यानंतर टॅक्स रिलीफ लिहिणार. जर दिलं असेल तर घ्या, नसेल तर घेऊ नका. सेक्शन 89चं रिलीफ आपण ते सुद्धा रीड केलं होतं, ते सुद्धा अभ्यासलं होतं ITR 1 मध्ये. तर सेक्शन 89चं जर तुम्हाला रिलीफ घ्यायचं असेल टॅक्स रिलीफ, तर त्यासाठी SSCनं फॉर्म नंबर 10E सबमिशन केलेलं असावं की त्याचं क्लेम केलेलं असावं तरच ते मिळणार आहे. एक आपण पाहिलं. मग ते रिलीफ त्या टॅक्स पेएबलमधनं लेस होईल, आपल्याला मिळेल टॅक्स ऑर नेट टॅक्स लायबिलिटी ऑफ द SSC. ओके. तर जर निगेटिव्ह व्हॅल्यू आली तर इथं आपण 0 लिहिणार आहे. निगेटिव्ह म्हणजे मायनसमध्ये व्हॅल्यू आली, 10 - 11 केलं आणि निगेटिव्ह व्हॅल्यू आली तर 0 घ्यायचा, नील घ्यायचा आहे. ओके. त्यानंतर इंटरेस्ट अँड फीज पेएबल. आता इंटरेस्ट आणि फीज पेएबल कशा संदर्भात आहे तर पेनल्टी संदर्भात आहे. तर पेनल्टी आपण पाहिलं की लेट फर्निशिंग द ITR किंवा ॲडव्हान्स टॅक्स पेमेंटमध्ये डिफॉल्ट झाला असेल, डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ ॲडव्हान्स टॅक्स, तर याच्यावरती त्यांना काय करावं लागेल, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटला इंटरेस्ट किंवा फी द्यावी लागेल पेनल्टीच्या स्वरूपात. तर पेनल्टी ही ॲटोमॅटिकली त्या टॅक्स लायबिलिटीमध्ये ॲड होते. ॲड केली, आपल्याला मिळाली ॲग्रिगेट लायबिलिटी. ओके. काय मिळाली आपल्याला, ॲग्रिगेट लायबिलिटी मिळाली. ॲग्रिगेट लायबिलिटी मिळाल्यानंतर 15वा कॉलम आहे तो टॅक्स पेड बाय द SSC. आता चालू वर्षी SSCने किती टॅक्स पेड केलेला आहे ते आपण बघायचं आहे आणि त्याचं कंपॅरिझन ॲग्रिगेट व्हॅल्यू आणि टॅक्स पेड या दोन्हींचं करायचं आहे. मग आता बघा, ॲग्रिगेट व्हॅल्यू लायबिलिटी म्हणजे ॲग्रिगेट टॅक्स लायबिलिटी जर जास्त असेल टॅक्स पेड केल्यापेक्षा, तर SSCला त्या वर्षी जो डिफरन्स आहे तेवढा टॅक्स पेड करावा लागेल. मग त्यासाठी आपण उदाहरण घेतलं होतं की ॲग्रिगेट व्हॅल्यू समजा किती आहे तर बाबा 10,000 रुपये आहे. ओके. किती आहे, 10,000 रुपये आणि टॅक्स पेड केला यानं TDS किती, SSCनं TDS पेड केलेला आहे 8,000 रुपये. लक्ष द्या, TDS किती केलेला आहे, 8,000 रुपये. म्हणजे टॅक्स लायबिलिटी आली 10,000, परंतु TDS वर्षाला दिला किती, 8,000. म्हणजे टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स इन्कममधून तेवढा दर महिन्याला त्याचं काय असेल ते काय होणार आहे, कट होणार आहेत रक्कम. ओके. मग 8,000 रुपये वर्षाची टोटल आली आणि टॅक्स लायबिलिटी आली 10,000 रुपये फॉर एक्झाम्पल घेतले आपण. तर मला सांगा, टॅक्स लायबिलिटी जास्त आहे आणि टॅक्स तो कमी पेड करतोय. ओके. सो SSC पेड ए टॅक्स हिअर बट द टॅक्स पेड
इज लेस दॅन द ॲग्रिगेट टॅक्स लायबिलिटी, म्हणजे ॲग्रिगेट टॅक्स लायबिलिटीपेक्षा हा टॅक्स तो काय करतोय, कमी पेड करतोय. किती रुपये कमी पेड करतोय, तर त्यातला डिफरन्स म्हणजेच कसा निघेल, 10,000 मायनस जेवढा त्यानं टॅक्स पेड केलाय तेवढा मायनस करा, राहिले 2,000. आता 2,000 रुपये त्यानं देणं आहे का त्याला मिळणार आहे, तर इथं टॅक्स लायबिलिटी आहे 10,000, तो टॅक्स पेड करतोय 8,000, याचा अर्थ 2,000 रुपये हा त्यानं टॅक्स भरला पाहिजे. मग भरला पाहिजे तर मग आपण कुठं लिहिणार, पेएबल कॉलम मध्ये 16 नंबरच्या कॉलम मध्ये इथं लिहिणार की 2,000 रुपये टॅक्स हा त्या SCCनं काय केला पाहिजे, तर भरला पाहिजे चालू वर्षी. लक्षात आलं. याच्याच विरोधात केलं आपण, इथं काय म्हणलं की बाबा टॅक्स TDS त्याने किती भरलाय, 12,000 रुपये भरलाय वर्षाचा, म्हणजे महिन्याला 1,000 रुपये तो काय करत असेल, इन्कम मधून कट करत असेल. आता वर्षाची लायबिलिटी त्याची आली इन्कमची किती, 10,000 रुपये. बघा आता 10,000 ही ॲग्रिगेट टॅक्स लायबिलिटी आहे आणि तो टॅक्स भरतोय 12,000. मग मला सांगा टॅक्स हा तो काय करतोय, जास्त भरतोय, एक्सिस टॅक्स पेड बाय द SCC. मग जेवढा काय त्याने एक्सिस भरला असेल टॅक्स लायबिलिटीच्या तेवढा त्याला माघार येईल. मग इथं किती भरतोय, तर द SCC हॅज टू पे ए एक्सिस टॅक्स अमाऊंटेड ₹2,000. मग ते 2,000 रुपये हे इन्कम टॅक्स काय करणार आहे, त्याला रिफंड करणार आहे. लक्षात आलं. मग रिफंड असेल तर रिफंडच्या कॉलम मध्ये लिहा, पेएबल असेल तर पेएबलच्या कॉलम मध्ये अमाऊंट येणार आहे. लक्षात आलं. त्याच्यानंतर 18 नंबरचा कॉलम बँक अकाउंट्स किंवा डिटेल्स ऑफ बँक्स आपल्याला इथं द्यायचे आहे. नॉन रेसिडेंट्स क्लेम फॉर रिफंड. मग ती क्लेम रिफंडचा केला असेल तर तिथं बँक डिटेल्सची इन्फॉर्मेशन येईल. एक किंवा एकापेक्षा जास्त बँक अकाउंटची डिटेल्स दिली असेल तर ज्या बँक अकाउंटमध्ये रिफंड क्रेडिट व्हायचं त्या बँक अकाउंटला त्यांना टिक मार्क करणं गरजेचं आहे. जर SCC हा नॉन रेसिडेंट आहे आणि त्याच्याकडं इंडियातल्या बँकेचं अकाउंट नाही, तर त्या SCC क्लेम केला त्यानं तर त्याला एका फॉरेन बँकेची डिटेल्स देण्याची इथं काय केलेलं आहे, परमिशन दिलेली आहे, किंवा त्याच्या सोयीनुसार तो त्यामध्ये रोज ॲड करू शकतो जी इन्फॉर्मेशन इथं रिक्वायर्ड वाटेल ती. ओके. मग फॉरेन बँकमध्ये काय काय आहे, तर स्विफ्ट कोड आहे, नेम ऑफ द बँक आहे, कंट्री कोड आहे आणि IBAN नंबर आहे. ओके. तर ही इन्फॉर्मेशन भरावी लागेल. याच्यानंतर टॅक्स पेमेंटच्या कॉलममध्ये त्याला इन्फॉर्मेशन भरावी लागेल. जर सेल्फ असेसमेंट टॅक्स असेल तर भरावी लागेल. ॲडव्हान्स टॅक्स पेड केला असेल तर ती इन्फॉर्मेशन भरावी लागेल. त्याच्यानंतर इथं व्हेरिफिकेशन द्यावं लागेल. यामध्ये मग त्या SCCचं नाव, मग मी इथं काय म्हणलं की त्या SCCचं नाव काय येईल बाबा, की बाबा जो कोणी असेल, तर आपण पहिलं एक्झाम्पल घेतलं की नितीन तिपाळे आहे, तर नितीन तिपाळेंचं नाव इथं येईल की मी नितीन मधुकर तिपाळे सन ऑफ, म्हणजे मुलगा मधुकर तिपाळेंचा, असं डिक्लेअर करतो की जी काय मी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे ती कशी आहे, ॲक्युरेट आहे आणि करेक्ट आहे. आणि ती कशी मी दिलेली आहे, तर इन अकॉर्डन्स विथ द प्रोव्हिजन ऑफ इन्कम टॅक्स ॲक्ट 1961, म्हणजे मी इन्कम टॅक्स ॲक्टच्या प्रोव्हिजननुसार ही इन्फॉर्मेशन फर्निश केलेली आहे, सादर केलेली आहे. तसंच आय फर्दर, म्हणजे मी परत डिक्लेअर करतो की जे काही इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे ती इन माय कॅपॅसिटी ॲज अ सेल्फ, म्हणजे मी स्वतः त्या काय आहे, इन माय सेल्फ कॅपॅसिटी. ओके. अँड आय एम ऑल्सो कॉम्पिटंट टू मेक दिस रिटर्न अँड व्हेरीफाय इट, म्हणजे मी स्वतः काय करतो, तर ही रिटर्न व्हेरीफाय करतो आणि ही इन्फॉर्मेशन कॉम्पिटंट आहे हे तुम्हाला काय करतो, व्हेरीफाय करतो, असं त्यामध्ये आहे. त्याच्यानंतर तो काय म्हणतोय, तर माझा पॅन कार्ड नंबर काय आहे, तो इथं पॅन कार्ड नंबर लिहा, डॅश दिलेला असतो आणि पुढं लिहिलंय मग त्याचं ॲग्रीमेंट वगैरे, टर्म्स अँड कंडिशन्स त्या ॲप्लिकेबल आहेत असं. आणि याच्यानंतर आपण इथं डेट लिहिणार आहे. डेट ज्या तारखेला तुम्ही ITR 2 भरत असाल त्या तारखेची डेट इथं येईल आणि इथं सिग्नेचर येईल. सिग्नेचर कोणाची येईल, तर त्या SCCची येईल. लक्षात आलं. सो हिअर वी कंप्लीट द ITR 2. okay, here we completed the ITR 2. It means we are studied a ITR 2. In our next lecture we are going to discuss ITR 3. okay, ITR number 3. okay, thank you very much.